Okay, so I'm going to start recording and I'm going to continue. உங்களுக்கு வந்து அவரு already dictionary சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொல்றீங்க. But வந்து I'm going to start basically teach what I think I want to teach you for dictionary. உங்களுக்கு அது repetition இருக்கலாம். இருந்தாலும் it might be like, useful for you to listen to it again, right? So shall I do that? Everybody okay with that? Okay. So first thing வந்து உங்க எல்லாருக்கும் வந்து டிக்ஷனரினா என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். I'm hoping. Correct? So dictionary is basically a collection of key value pairs. Correct? Keys வந்து யூனிக்கா இருக்கணும். வேல்யூ வந்து எனி டேட்டா டைப் நம்ம வச்சுக்கலாம். அது ரெப்பிட்டேஷன் இருக்கலாம். they don't have to be unique. கரெக்டா? இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு கெஃபேல நீங்க வந்து ஐட்டம்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஐட்டம்ஸ் கீயா நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரெப்பிட்டேட்டிவா இருக்கக்கூடாது. இட்லி ஒரு வாட்டி தான் வரணும், வடை ஒரு வாட்டி தான் வரணும், ரைட்? பட் அதனுடைய பிரைஸோ அதனுடைய like discounts-ஓ சேல்ஸோ குவான்டிட்டியோ they can be repetitive, right? இட்லிக்கும் ஒரு பிரைஸ் இருக்கும், இதுக்கும் ஒரு பிரைஸ் இருக்கும், right? Do you understand? Values can be of any data type and can be repeated, but keys must be unique. அதுதான் டிக்ஷனரியோட கான்செப்ட். So இப்போ வந்து let's say I'm creating a dictionary and நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீனை. 1 second. Let me know when you can see my screen. தெரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. Okay. So இப்போ உங்க சிம்பிளா என்ன பண்றேன்? I'm creating a dictionary with student information. So dictionary இந்த ஸ்டூடெண்ட்ன்ற டிக்ஷனரியில நான் என்னென்ன சொல்றேன்? நேம் வந்து ஆலிஸ், ஏஜ் வந்து 20, மேஜர் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணேன்னா, ஸோ ஐம் கோயிங் டு சே நவ் print the student, right? So I'm going to run this. So let me actually 1 second. Okay. So I'm going to run this. Oops, nudging. So when I run it, let me clear my terminal 1 second. Okay. So என்னாச்சு? It's just printing student உடைய values. என்னென்னலாம் இருந்தது? Name வந்து Alice, age வந்து 20, major வந்து computer science, right? It's just printing that. So it's a simple example of how you define a dictionary with the different attributes. Okay? Any questions on this? You all understood, right? How a dictionary works. I'm sure you all did it. இப்போ நான் வந்து I want to access the values. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு, அந்த இருக்கிற வேல்யூஸை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் பிரிண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படிங்கிற. ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்? இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய நேம்ன்ற இதுக்கு கீக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த வேல்யூ என்ன இருக்குன்றது எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும், ரைட்? எனக்கு ஸ்டூடெண்டோட நேம் வேணும். ஸோ நான் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவேன்? பிரிண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் in square brackets I'm going to give the name. கரெக்டா? இப்போ இதுவே ஏஜ் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? I can do getன்னு பண்ணலாம், ரைட்? So what can I do? Student dot get age, student dot get something. So இப்போ இங்க வந்து நான் கெட் பண்ணும்போது இல்லாததை நான் கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்? It will be not available, right? So I can say get and அது இல்லை அப்படின்னா not available அப்படின்றத நான் பண்ணலாம் இங்க. So I'm going to run it and you can see name வந்து Alice, ஏஜ் வந்து 20, கிரேட் வந்து இல்ல, இங்க டிஃபைன் பண்ணி இல்ல. கரெக்டா? அப்ப என்ன வந்தது? நாட் அவைலபிள்னு வருது. So let's say now I'm going to add that grade. Okay? So grade colon A ன்னு ஆட் பண்றேன். So இப்போ என்ன பிரிண்ட் ஆகும் எனக்கு கிரேடு when I do that? Arvind? Yeah, print on. Right? It will print. If it's not there, it will say not available because I'm giving that option. Otherwise, it's going to print whatever is available. Okay? So இந்த பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? எப்படி வந்து கீ கீயோடைய வேல்யூ ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இங்க. கரெக்டா? எதர் யூ கேன் டூ லைக் திஸ் ஆர் யூ கேன் டூ டாட் கெட். ஓகே? ஹோப்ஃபுல்லி you got that. So இப்போ வந்து let's say I want to modify the value.
அதாவது what I'm trying to going to do now is I'm going to say, oh sorry, not this, hold on one second, undo. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எனக்கு வந்து இந்த கிரேட் இது நான் எடுத்துறேன் இப்போ. ஓகே, so இது இல்ல. okay, now I want to, instead of doing like that, I can do like this. I can say student உடைய grade நான் add பண்றேன் ஏன்னு சொல்லிட்டு. okay, or I can also modify the current value. இப்ப இங்க ஏஜ் 20 இருக்கு, நான் வந்து அதை 21ன்னு மாத்தணும் அப்படின்னா நான் இப்படி பண்ணலாம், student of age equal to 21. so இப்ப நான் print பண்ணனா என்னோட அவுட்புட் வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்டூடெண்டோடைய நேம் வரும், ஏஜ் வரும் with the 21, major வந்து computer science, and I also adding a new key which is grade. correct? so when I do the print now, after I do these two things, I'm going to get 4 properties. correct? so இது வந்து நான் ஒரு வாட்டி இது பண்ணிடுறேன், 1 second clear பண்ணிடுறேன் terminal. okay, so now after these changes when I print, you can see my name is Alice, age 20 ல இருந்து 21 ஆயிடுச்சு, grade இல்ல முன்னாடி, இப்ப grade வந்து add ஆயிடுச்சு, new key value pair. any questions so far on this? how to use it, how to change it, how to add new key value, how to modify it? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா? give me thumbs up if you know how to do all these things. I'm sure it is a repetition, but I'm just going over the concepts again. okay, so you know how to create, you know how to add items, you know how to modify items. do you know how to remove items? right, I'm going to show you that now. so what I can do is I can say student dot pop. pop அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும், அந்த கிரேட்ன்றது நம்ம இப்ப ஆட் பண்ணோம்ல, அதை வந்து எடுத்துரும். so using pop to remove a specific key value pair. or I can say I want to remove del, அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் if I want. okay, to empty the dictionary. அதே மாதிரி I can also clear all the items using clear function. so இந்த functions எல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? I can just show you and then go over. otherwise I can go into details if you want. இப்ப என்னாச்சு, இங்க உங்களுக்கு வந்து தெரியும்னா கிளியர் பண்ணோம்னா எல்லாமே கிளியர் ஆகி எம்டி பிரிண்ட் ஆயிடுச்சுங்க. கரெக்டா? இங்க வந்து நான் மேஜர் அப்படிங்கறது வந்து நான் இங்க வந்து டெலீட் பண்றேன், அங்க மேஜர் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா இருந்தது. கரெக்டா? சோ அப்போ வந்து டெலீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சு, வெறும்ன நேம் அண்ட் ஏஜ் தான் பிரிண்ட் ஆச்சு. ஏன்னா ஐ எம் பாப்பிங் த கிரேட் போச்சு, ஐ எம் டெலீட்டிங் த மேஜர் அப்படிங்கிற கீ. சோ இது மாதிரியும் பண்ணலாம், அது மாதிரியும் பண்ணலாம். there are different ways to delete the key value pair. so இது ரெண்டும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் will have only name and age. so do you understand how to remove key value pairs? add பண்றது பார்த்துட்டோம், how to remove, there are multiple ways to remove. ஆகாஷ் புரிஞ்சுதா? இதெல்லாம் முன்னாடி தெரியுமா உங்களுக்கு? கிளாஸ்ல போட்டு காட்டுறேன் சார். போட்டு காட்டினார். ஓகே, so I'm just listing that. இன்னொன்னு என்ன பண்ணலாம், இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இப்போ let's say I have multiple values, right? so for example how to loop through a dictionary. okay, so I'm going to do here, oops, copy paste la தகராறு நடக்குது, 1 second. so what can I do? I can say for key in student, print key, or I can loop through the values and print the values, or I can print through key and value and print it. right, so there are multiple ways to do through loop through keys. வெறும் keys வேணும்னா key பண்ணலாம், values மட்டும் வேணும்னா values print பண்ணலாம், ரெண்டுமே வேணும்னாலும் ரெண்டுமே print பண்ணலாம். இதுல ஏதாவது questions இருக்கா? எப்படி for loop யூஸ் பண்ணனும்ட்டு? no questions? everybody knows how to do this? so இது வந்து நான் இதெல்லாம் print clear பண்ணதுனால ஒண்ணுமே இல்லைங்க, but this is how you need to do the for loops. okay, okay, so இப்போ for loop உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா next what I'm going to do is practically இது homework உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்திருந்தாரா dictionariesல? do you guys have any homework that you already have for dictionaries?
நோ ஹோம்ஒர்க்கா? அமீர் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாரா கண்ணன் சார் டிக்ஷனரியில? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளம் செஞ்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் சும்மா ஆட் பண்ணிக்க சொன்னார். ஓகே, அது எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே. யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததா? பண்ண தெரியாம இருக்கீங்களா யாராவது அந்த கொஸ்டின்ஸ்? ஓகே, so let's do something. Okay, இப்போ வந்து I'm going to stop sharing my screen. Okay, and I want you to like Atmika, can you share your screen? Do you have your working laptop? Atmika? Sumati, how about you? மேம் நான் மொபைல்ல தான் மேம் பார்க்குறேன். Okay, Vanitha, how about you? Can you share your screen? Yes, ma'am. Okay, so I want to give some problem, and I want to see if you can sort do it in the class. Okay, I want you to create a dictionary with details about a book. Ma'am. So I'm going to put it in the chat. எல்லாருமே இது ட்ரை பண்ணுங்க. You need to create a dictionary with details about a book. Title, author, price இருக்கணும் அதுல. Ma'am. ஒரு டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணுமா புக்ஸுக்கு. அந்த புக்கு வந்து மூணு கீஸ் இருக்கணும். டைட்டில், ஆத்தர், பிரைஸ். புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. ஓகே, ஸோ நான் வந்து சும்மா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். லெட்ஸ் சே புக் நேம் வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங், ஆத்தர் வந்து ஜான்டோ, பிரைஸ் வந்து 200 rupeesனு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணி டிக்ஷனரி அந்த வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ணுங்க. Title என்ன ma'am? பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். இதுல சாட்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க வேல்யூஸ்.
create பண்ணிட்டேன் மேம். அதை பிரிண்ட் பண்ணுங்கம்மா. பிரிண்ட்டும் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு ரன் பண்ணி காமிங்க. இது எல்லாத்தையுமே பிரிண்ட் பண்ணுங்கம்மா உங்களுக்கு? பிரிண்ட் புக், அந்த புக்கோட டீடைல்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுங்க, புக் டீடைல்ஸ், so that you know it is correctly created. Okay. Okay, good. So ipo next, I don't know who will volunteer. I'm going to give you the next problem. எனக்கு வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட் நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து ஒன்னு தானே பார்த்தோம். ஐ வாண்ட் யூ டு கிரியேட் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீடைல்ஸ். இப்போ புக் டீடைல்ஸ் இங்க வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி இப்போ வனிதா பண்ணாங்க இல்லையா? So I'm going to pick somebody else. Vanitha, you can stop sharing your screen. Okay. Okay, Amir, can you share your screen? Yes ma'am, 1 minute. Okay. So இப்போ நான் கொடுக்குற ப்ராப்ளம் அமீர் மட்டும் இல்ல, எல்லாரும் யோசிச்சு வைங்க. I want you to create a dictionary to store the details of 2 students with their IDs as keys. So details என்னென்ன இருக்கணும்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நேம், ஏஜ், மேஜர் இருக்கணும். ஓகேவா? அவங்களோட ஐடி தான் கீயா இருக்கணும் அந்த டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணும்போது. ஸோ அமீர், நீங்க வந்து இப்பவே ஷேர் பண்ணாதீங்க ஸ்கிரீனை. எல்லாருமே கோடை எழுதி எனக்கு, as you know the code, I want you to, like, I'll give you 2 minutes to write the code. I want you to put in the chat உங்களோட code. ஓகேவா? So Amir, hold off on sharing your screen. புரியுதா எல்லாருக்கும்? I'll give you 2 minutes. I want you to all prepare your code to do this. மேம் கொஸ்டின் டைம் சார். கொஸ்டின் வந்து ஒரு டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்றீங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி பண்ணணும்னு காமிச்சேன் முன்னாடி, கரெக்டா? நேம், ஏஜ், சிட்டி. இப்போ வந்து அந்த டிக்ஷனரியில யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீடைல்ஸ், நேம், ஏஜ், மேஜர். அவங்களோட ஐடி தான் வந்து கீ. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஐடி 1ன்னு வச்சுக்கோங்க, செகண்ட் ஐடி 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆர் யூ கேன் டூ whatever you want. ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும், அதுதான் கீ. ஓகே? அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கும் அந்த ஐடியை கீயா வச்சு, பட் அவங்களுடைய அந்த நேம், ஏஜ், மேஜர் should be stored in a dictionary. ஓகே. புரிஞ்சுதா? நீங்களாவே மேக்கப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு 2 ஸ்டூடெண்டோட நேம், ஏஜ், மேஜர். யூ கேன் பிக் who whatever you want. அண்ட் அது டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க, கரெக்டா பிரிண்ட் ஆகுதா ரெண்டு ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ் சொல்லிட்டு. ஓகே மேம். நான் வேணும்னா அந்த பழைய கோடு போடுறேன் இங்க, எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு, ஜஸ்ட் சோ யூ வில் ஹேவ் சம் ஐடியா. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்படி பண்ணோம். ஆனா இப்ப எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, எனக்கு 2 ஸ்டூடெண்ட் வேணும்.
If you have completed, raise your hand. ரெண்டு பேர் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களா? Amir, did you finish it? 1 minute, ma'am. Okay. So Aarti, what is going on? Are you struggling to define that? நீங்க இது வரைக்கும் டிக்ஷனரியில மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் பண்ணலையா? So far கண்ணன் சார் சொல்லி கொடுக்கலையா? Aarti? Okay, Kala Devi, how about you? பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு மேம். மொபைல்ன்றதுனால கொஞ்சம் இதா இருக்கு மேம். மொபைல் அட்டென்ட் பண்றேன் மேம். Okay. மொபைல் Sumati, அட்டென்ட் Srimati. Sumati, how about you? மேம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் மேம். Ma'am, shall I present? இல்லப்பா ஒரு நிமிஷம் இரு, 2 minutes வெயிட் பண்ணலாம். ஏன்னா 2 பேர் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க. நீ உன்னோட சேர்த்து 3 பேர் தான், ரைட்? So I want to give few more minutes for others to catch up. So keep your hand raised if you have completed it.
Okay, Amir, go ahead and share because already நான் வந்து more than 5 minutes கொடுத்துட்டேன். Okay, and explain everybody in the class, Amir, how to do this. எஸ் மேம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ்னு ஒரு டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ வந்து 101 ஒரு கீ கொடுத்துருக்கேன். அதோட வேல்யூ வந்து அகைன் அனதர் ஒரு டிக்ஷனரியாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து அந்த டிக்ஷனரிக்குள்ள நேம்ன்ற கீக்கு வந்து அமீர்னு வேல்யூவும், ஏஜ்ன்ற கீக்கு 21 வேல்யூ, மேஜர்ன்ற கீக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி கீழே இன்னொரு ஐடிக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபார் லூப்பில் வந்து கீக்கு வந்து இந்த வேல்யூ எடுத்திருக்கோம், வேல்யூஸ்க்கு வந்து இந்த டிக்ஷனரி ஃபுல்லாக ஒரு வேல்யூ எடுத்திருக்கோம். ஸோ வந்து கீழே அவுட்புட்ல வந்து பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? கலாதேவி, did you understand how to do it? Yes, ma'am. So multiple, நீங்க எப்பவுமே ஒரே ஒரு டிக்ஷனரி இருக்காது இல்லையா? இப்போ ஐட்டம்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு கீ வேணும், கரெக்டா? ஸோ அதனாலதான் அந்த 101 ஆர் 102 ஆர் 12 என்ன வேணா நீங்க கொடுத்துக்கலாம் ஐடி, ரைட்? புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் I want you to create a dictionary for fruits. Okay, so இது வந்து நீங்க எப்படி பண்றீங்கன்னா இந்த டிக்ஷனரி வந்து you are building it for ஒரு ஃப்ரூட் கடை. ஓகே, ஒரு ஃப்ரூட் ஸ்டால். ஸோ அந்த ஃப்ரூட் ஸ்டால்ல நீங்க பண்ணும்போது what do you think will be the keys? கலாதேவி, கீஸை என்னவா வச்சுப்பீங்க? If I want to store details about fruits. Fruit name, ma'am. என்னம்மா? Fruit name, ma'am. Fruit name, right? So இப்போ அங்க 101 so அமீர் நீங்க ஆல்ரெடி ஷேர் பண்றதுனால fruit details அப்படின்னு இன்னொரு டிக்ஷனரி அங்க எழுதுங்க. நான் உங்க லைன் 5க்கு அப்புறமா, ரைட்? So கலாதேவி நீங்க சொல்லுங்க. So fruit details போட்டுட்டு இப்போ let's say I want to store information about apple, mango, orange. அதனுடைய price எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும், quantity ஸ்டோர் பண்ணணும், let's say color ஸ்டோர் பண்ண போறேன், and maybe the city it came from. So சொல்லுங்க எனக்கு Fruit name மட்டும் சொல்லுங்க, ma'am. ஆரஞ்சு, மேங்கோ ரெண்டுக்கு பண்ணுங்க பார்க்கலாம். We can always add more fruits. எனக்கு வந்து I want to store the quantity, price, city, where it came from. Quantity. சும்மா ஒரு நம்பர் கொடுங்க. சொல்லுங்க கலாதேவி, keep telling him what to do. Amount. Semicolon. 100. Comma color. Semicolon orange. இப்ப இன்னொரு ஃப்ரூட் பண்ணோம்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? ஆப்பிள் ஆட் பண்ணோம்னா ஆப்பிள் ஆட் if தனி ஆட் பண்ணனுமா மேம்? fruit list, fruit details of apples equal to. இல்ல, இங்கேயே இன்னொரு ஒரு ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஆரஞ்சு மட்டும் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? add one more fruit, apple. இதுலயே இந்த டெஃபினிஷன் கமா கரெக்ட். ஆப்பிள் semicolon. No dictionaryக்குள்ள quantity. Semicolon 10. Amount semicolon 150.
colors Mm. semicolon red. Mm. Okay. Mango. Mm. So இல்ல இப்ப மேங்கோ இங்க ஆட் பண்ண வேணாம், இது முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்ட வச்சு, அப்புறமா we will add another item using code. ஓகேவா? So you're Okay, ma'am. starting with the list with அந்த கமா எடுத்துருங்க, அந்த லாஸ்ட் கமா அமீர். So இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க fruit details. Let's print and see how it works. அதே மாதிரி உங்க for loop போட்டு பிரிண்ட் பண்றதுனால பண்ணுங்க, உங்க இஷ்டம். Key comma value in Mm. fruit details Mm. dot items Mm. semicolon. Mm. Print format printல fruit details key comma value பிரிண்ட் ஆச்சா கரெக்டா? yes ma'am. Okay. So இப்போ வந்து add mango to the fruit details. அந்த fruit details dictionary-க்கு I want you to now write code. So maybe Kaladevi already பண்ணிட்டாங்க. So I'm going to ask Vanitha. Now I want you to add to that dictionary one more item. Fruit detail of mango Okay. equal to Mm. equal to வெளியில Mm. equal to ஒரு டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணி Mm. quantity semicolon 10 amount semicolon 80 color semicolon yellow. So அதை print பண்ணி பாருங்க. கரெக்டா வந்துருச்சா? So you know now how to add. Okay. So இப்போ வந்து எனக்கு ஆப்பிளோடைய இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துடணும். I want to remove Apple's information. Or no, let's say I want to update Apple's amount to 200. Okay. பிரியதர்ஷினி எப்படி பண்ணுவீங்க? மேம் ஃப்ரூட் டீடைல்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் ஆப்பிள் சீக்வல் டு டிக்ஷனரி ஓப்பன் பண்ணி குவான்டிட்டி வந்து 10 கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் வந்து 100 மேம் 200 மாத்து. அமௌண்ட் 200 கலர் வந்து நான் வந்து இது மட்டும் தான் மாத்த சொன்னேன் இல்லையா? I want அமௌண்ட் to மட்டும் change amount. I don't want to change anything else. Right? So how do you access Apple's quantity? நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி. மேம் கொஸ்டின் எனக்கு வெறும்னா ஆப்பிளோட குவான்டிட்டியை 200 மாத்தணும். I want you to redefine everything. கலர் ரெட் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். ரைட்? ஓகே மேம். எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க?
அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூவை and change it. அமௌண்ட் மட்டும் 200 கொடுக்கலாம். அது கொடுங்க, சின்டாக்ஸ் சொல்லுங்க அவருக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. Anybody else knows how to do it? Anita சொல்லுங்க. அந்த previous line 10ல mango புதுசா ஆட் பண்ணதுனால எல்லாம் கொடுத்தோம். கரெக்ட்டா? line 10ல. We are adding one new entry into the dictionary. Next நான் என்ன கேக்குறேன், எனக்கு வந்து apple already இருக்கு dictionaryல. All I have to do is change the quantity to, change the amount to 200. So how would you do that? Vanitha, go ahead. Fruit details of apple. அப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு amount equal to 200 னு கொடுத்தா சரியாயிடும். So பண்ணுங்க பாமீர். Do what she asked you to do and test it out. equal to லெஃப்ட் சைடுல அந்த ஆப்பிள் பக்கத்துல இன்னொரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட். Amount equal to 200. இப்ப பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க மீர். சேஞ்ச் ஆச்சா? Priyadarshini? Yes, ma'am. Okay, see how you can access. You don't have to again redefine everything. You should be able to access that particular value by doing that apple key and then the correct? Okay, ma'am. Right? இப்ப ஆப்பிளோட கலர் வந்து yellow-ன்னு மாத்தணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? எப்படி எழுதுவீங்க? Fruit details of apple color equal to yellow அப்படி கொடுப்போம். அவ்வளவுதான், பண்ணுங்க, மாத்துங்க அமீர். ஓகே, ஹலோ, இப்ப தெரிஞ்சதா எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது? So I'm going to give some homework problems in the dictionary. வேற ஏதாவது questions இருக்கா யாருக்காவது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு? ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன கொடுக்க போறேன்னா ஹோம்வொர்க் கொடுக்க போறேன். அந்த ஹோம்வொர்க் பண்ணுங்க, அந்த ப்ராப்ளம்ஸ். அப்ப வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? Anything else you want me to teach in dictionaries? Okay then, நான் வந்து இங்க வந்து இது போட்டுறேன், attendance. You can all finish the attendance. We get the that's one level. Shit. Okay, எதுவும் questions இல்லனா attendance பண்ணிட்டு you can drop off and I'll put the homework in the இது. கண்டிப்பா homework எல்லாரும் பண்ணுங்க. ஓகே, பண்ணாதான் உங்களால வந்து கத்துக்க முடியும் concepts. Okay.